Hi, you guys. Today I am going for somebody else's podcast. It's a very, very special podcast for me. So मैंने सोचा कि why not spend an entire day with you today? So watch how I do my makeup, how I do my hair, and how I get ready, and what my day looks like. नेचुरली सबसे पहली चीज़ जो मैंने दिन में की वो था जिमिंग. टुडे वाज लेग डे एंड नो वे इन द वर्ल्ड आई मिस दैट. प्रोडक्ट अच्छे से लगाना. मैंने कलर कराए हैं बाल, देखा मैंने, तो शायद स्टे ना करे. आई डोंट यूजुअली पुट कंडीशनर इन माई हेयर. लॉट ऑफ पीपल आस्क मी व्हाई. स्टाइलिंग जैसी होती है ना बिना कंडीशनर के, बिकॉज आई कर्ल माई हेयर एंड माई हेयर इज नेचुरली स्ट्रेट. तो इफ आई पुट कंडीशनर देन इट डजंट रियली स्टे वेरी वेल. Somehow I find the act of putting on makeup very therapeutic. मुझे लगता है कि जितनी concentration के साथ मैं makeup करती हूँ, you know, seeing my skin, feeling my skin, I use a lot of my hands. ब्रशेस मैं कम इस्तेमाल करती हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड इट्स अ लवली मोमेंट फॉर मी टू अप्रिशिएट व्हाट गॉड हैज गिवन मी. आई अप्रिशिएट माई एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड ऑल्सो दिस इज अ वे ऑफ मी कनेक्टिंग विद माई सेल्फ जस्ट द वे जिमिंग इज. और वैसे भी मैं एवरीडे लाइफ में मेकअप करती नहीं हूँ, तो वेन एवर आई गेट अ चांस, वेन एवर देयर इज अ शूट, आई रियली लुक फॉरवर्ड टू डूइंग माई ओन मेकअप. एंड एक और बड़ी अजीब सी चीज़ है कि कोई और इंसान मेरी स्किन को टच करता है, भले ही वो मेकअप के लिए, मुझे आई फील अ लिटिल अनकंफर्टेबल. एंड ओवर द इयर्स आई जस्ट काइंड ऑफ लर्न्ड, अंडरस्टूड व्हाट लुक्स द बेस्ट ऑन मी. This is my breakfast for today. Usually it is my pre-workout. इसमें मैं क्या करती हूँ, I put banana in it, protein shake, it has Greek yogurt, it has some dry fruits, it has one supplement that I consume for my period health. I am chumming right now, but that's something that I have 30 days a month. And it has a little bit of oat milk. And this has roughly around 420 to 450 calories. Depending on the size of the banana. This is something I usually have before my workout, roughly around 1.5 hours before my workout, and उसके बाद मैं breakfast करती हूँ. मगर आज मैं ये as breakfast खा रही हूँ. शमा 23 को और भी गेस्ट्स हैं, और विदित 23 के लिए उसको भी बुक कर लेना, अशोक को. Okay, so I'm ready to leave and थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ, तो जल्दी भागती हूँ. and I'll speak to you guys more in the car and tell you what I'm going to shoot today. तो हम लोग निकल गए हैं and it's 9:30 right now. I have to reach BKC at 10:30. We are pretty much on time, and I'm going to tell you today I'm going to shoot for sister BK Shivani's podcast. I'm a big fan of hers, and when I was invited by her team to join her for a podcast, I was very thrilled. और मेरा hidden agenda आज का ये है कि मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो मेरे podcast पे आएंगी कि नहीं. So please wish me luck. I hope she agrees, and please pray that she agrees to come on my podcast because I have like so many questions to ask her. I'm excited. People often ask me about strength, and मैंने बहुत बार ऐसे लोगों से सुना है that I was very strong during my entire struggle with cancer. I want to say that strength, according to me, is not something which is permanent. It comes and goes. Today is not a good day, and I'm sure none of you could tell that who've watched the vlog since the beginning. I think it's more a state of mind than a physical state. If you're mentally strong, you're physically strong. But if you're physically strong doesn't necessarily mean that you're mentally strong. And I think it's a wonderful day today to go and shoot with Sister Shivani. I can take a lot of blessings and a lot of motivation and a lot of uplifting from somebody who knows better than me, who's wiser than me.
I'm so lovely to meet you, Alex. Of course. Hi, how are you doing? I was just talking to her about it. Yeah. How did it go? I just love you. He was the highest energy to do He was amazing. Her journey is so amazing on a personal level. I have as a career to hai, but on a personal level, what she has done and what she has fought, it's amazing. Amazing. As luck would have it, ये last minute पे मेरा जो माइक है वो चलना बंद हो गया and I am right now telling you that I'm super excited because Sister Shivani agreed to do my podcast. Yes, she's going to come on Candid Confessions with Chavi very soon. And another thing which was the highlight of the day was that एक और surprise दिखाने मैं आपको लेके जा रही हूँ and let's see what it is. सो येस, कैंडिड कन्फेशंस विद छवि की होर्डिंग्स लगी है मुंबई में और ऐसा पहली बार हुआ है मेरे पॉडकास्ट की हिस्ट्री में. अनफॉर्चुनेटली द माइक इज़ नॉट वर्किंग स्टिल बट आई एम स्टैंडिंग राइट हियर एंड आई थॉट ये मोमेंट मैं मिस नहीं कर सकती. आई हैव टू शेयर इट विद यू गाइज एंड लेट्स वेट फॉर द होर्डिंग टू चेंज बैक to mine. Every 60 seconds it comes for 10 seconds on these digital hoardings. It's in multiple places in Mumbai but I've come to see this one because यहाँ पे पार्किंग है. वैसे होर्डिंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है ट्रैफिक वाले सिचुएशन में और बाकी की सब जो लगी हैं वो ट्रैफिक सिचुएशंस में लगी हैं. Well, I hope you guys had fun with me today. अभी 1 बजा है और मुझे बहुत ज़्यादा काम और है. I mean, I've already finished so much in the day. I feel that the day is already looking very productive. I'm feeling a lot better because after meeting Sister Shivani, something has changed inside me and I have a lot of new agenda which I have to fulfill now. So looking forward to the day and the week and the time to come. Hope you guys enjoyed. Please like, share and subscribe to my channel. You're watching Being Woman with Chavi. This is me signing out. Love and peace from me to you.